Hello students. From today's session, we are going to start with complementary mathematics. And in this session, we are going to start with module 1. And we know that our textbook is Calculus 1, which is authored by Gerald Marson and Alan Weinstein. Module 1, Chapter 1 consists of the study of derivatives and limits. So let's move on into the chapter in detail. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന ഒരു വാക്കിനോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ചേഞ്ച്. ചേഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചേഞ്ചസിനോട് നമുക്ക് ഒരു വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് അത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ at rest it had the distance to be 0, and after it moved it has a distance which is different. So there is a change, right? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഒരു സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്പർ അല്ലെ, അതൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ? ഒബ്വിയസ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച്. അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ സിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കോളനി, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ the reproduction and all sorts of changes, definitely there will be an increase in the number of that bacteria in the colony. അതേപോലെ height of the sun in the sky, like at different point of time the height of the sun as we view is different. So there is a change. We can say the price of a commodity. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു കമോഡിറ്റിക്ക് ഒരു വിലയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഷുഗർ ഇസ് എ കമോഡിറ്റി വിച്ച് വി കൺസ്യൂം എ ലോട്ട്. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അല്ലെ ആഫ്റ്റർ 5 days അതിൻ്റെ വില മാറും അല്ലേ. സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്. സോ എവ്രിതിങ് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് അറൗണ്ട് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ എടുക്കാം. അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. മേ ബി ആഫ്റ്റർ 10 days ദിസ് വെയിറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ, അക്കോർഡിംഗ് ടു whatever circumstances or whatever situations we are in, whatever food we eat, അല്ലേ. So there is a change. So ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Altitude can change with position along a rod. The pressure inside a balloon changes with temperature, അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ വീർപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിനകത്തെ ഉള്ള എയർ പ്രഷർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആ പ്രഷർ വാല്യൂ മാറും. സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ദർ. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷനാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. സോ ഓർത്ത് വെക്കുക, when we are introducing differentiation, it comes from the word change. ചേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത്. So let's move on into section 1.1. So ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം
we know two quantities, physical quantities, velocity and slope. What we are going to do in this section is that we are going to say that velocity and slope are both derivatives. So suppose നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, we are going to analyze how to deal with velocity. വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ടു അനലൈസ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി വിചാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം അതിനെ ഒരു ബസ്സായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ബസ് ഒരു ഹൈവേയിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ്. ഹൈവേസ് ആർ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹൈവേസ് ഒരു പരിധി വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. സോ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെയാണ് ബസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, so what we are going to say is, suppose x denote the time in seconds that has passed since we first observed the bus. Okay, suppose that after x seconds the bus has gone a distance y meters to the east. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറക്ഷൻ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ബസ് ഇസ് മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ ബസ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 ആണ് അല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ ബസ് ഈസ് മൂവിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം എക്സ് മിനിറ്റ്സ്, or rather we are taking it as seconds, after x seconds എന്ത് സംഭവിച്ചു, the bus has moved y meters. Okay, സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിനോട്ട് ഇൻ എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ y ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്, പക്ഷേ y എന്ന് പറയുന്നത് x എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ y-യെ നമ്മൾ ഇനിയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ്. അതായത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് y എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ബസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് സേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എക്സ് 0 സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെ, 0 സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് y എന്ന് പറയുന്നത് 0 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും അടുത്തത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനിയും എക്സ് 2 സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ y ട്രാവൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത y ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ് 3 സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് 18 മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് എ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്കൊരു ഫങ്ഷനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 0 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് 2 ഇൻറ്റു 0 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. മീറ്റർ 2 മീറ്ററിനെ 2 ഇൻറ്റു 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. 8നെ 2 ഇൻറ്റു 2 സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. 18നെ
2 ഇൻറ്റു 3 സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ, എക്സ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇടാം. സോ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് അവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x സ്ക്വയർ ഫോർ 0 to 5 സെക്കൻഡ്സ്. 5 സെക്കൻഡ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 സെക്കൻഡ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് yes, the bus has traveled y is equal to 18 meter, right? And after 3 seconds and after 5 seconds, how to find? If x is equal to 5 seconds, we know that y is equal to f of 5, which is nothing but 2 into 5 square, that is 50 meters. Okay, so after 3 seconds, after 5 seconds, we know how the distance of the bus traveled will be. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം വിത്ത് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു കാറിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഈ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അത് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് സീ അറ്റ് വാട്ട് വെലോസിറ്റി ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് ട്രാവലിംഗ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും, നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും കോമൺ അല്ല എങ്കിൽ പോലും റഡാർ ഡിവൈസ്, നമുക്ക് സ്പീഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഫൈൻസ് ഒക്കെ അല്ലെ, ഓവർ സ്പീഡിനൊക്കെ ഫൈൻ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ, ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം x0 അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുവാണ് സേ x0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 സെക്കൻഡ്സ് തരുവാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് is measured at time x0 and again at a time x. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം x0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടൈം അത് സ്റ്റാർട്ട്, അത് ഇവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്ത് ടൈം ഒരു എക്സ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം സ്പാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ x0ഉം എക്സും ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x0. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് x0 ആയിരിക്കും. അതിനെ നമുക്കൊരു y0 എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ y എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ്, എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് x0 ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഓർ y മൈനസ് y0, റൈറ്റ്? അതേപോലെ ദ എക്സ്ട്രാ ടൈം,
extra time അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് അല്ലേ സോ ദ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇസ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് and that is designated by a symbol called delta y. Okay, and also the extra time or the interval, the time in between is called as delta x. So this triangle is called delta. It is a alphabet. You can find out in which language this is an alphabet, delta. Okay, this is capital delta in alphabet set. Okay, find it out. So that is how we define what is delta y and delta x, and we define the average velocity to be equal to average velocity is equal to delta y divided by delta x. So we can just rephrase it like this. Suppose if delta y is happening to be f of x and f of x naught, and for if x is equal to x naught plus delta x, right, this x, right? So if we have x naught and if the next time is x is equal to x naught plus delta x, right? So the difference between them will be delta x, right? So we can rephrase the terms sitting here as average velocity is equal to f of x naught plus delta x minus f of x naught divided by delta x. So how did this delta x come here? The delta x here is equal to, yes, x minus x naught, and we had taken this x to be x naught plus delta x. Okay, minus x naught, right? So that is what we get from there, and we have defined what is average velocity. So let's start with an example. The example says, example 1, a bus travels 2x square meters in x seconds. Find delta x, delta y and average velocity during the time interval delta x. So that delta x is often called the time interval. For the following situations, you have A and B. In A you are given x naught and x. In B you are given x naught and x again. And also we have a C which is also given x naught and x. Okay, all the values are given. So let's start with A. So here we know that delta x is equal to x minus x naught, that is equal to 4 minus 3, which is equal to 1 seconds, right? Similarly, delta y is equal to, we have to find what is the functional value, right? F of x naught plus delta x. F of x naught plus delta x is nothing but f of 4, right? Minus f of x naught. So let's see what is f of 4. F of 4 is equal to 2 into 4 square, and f of 3 is equal to 2 into 3 square. So we are subtracting 2 into 4 square minus 2 into 3 square, and you get the difference to be equal to 14 meters, right? So we obtained delta x, right? We obtained delta x, we obtained delta y, and now you have to calculate average velocity. How do you calculate average velocity? Delta y by delta x, that is equal to 14 divided by 1. That means 14 meter per second, right?
we always require the unit with respect to average velocity, that is 14 meter, or we can write it as meter per second like this. Okay, the B part is the same. We know x naught and x, so delta x is equal to 3.1 minus 3, right? So 3 point, that is 3.1 minus 3 is equal to 0.1, and you have to find delta y. How can you find delta y? You have to, delta y is equal to, we know it is defined like f of x naught plus delta x minus f of x naught. So what is x naught plus delta x? That is nothing but f of 3.1 minus f of 3. So that is equal to, you have to calculate it as 2 into 3.1 square minus 2 into 3 square. That is equal to 1.22. So that is here. Okay, so we have found delta x, we have found delta y, and then you have to find average velocity. How do you find average velocity? Delta y divided by delta x. So you get 12.2. What do you need here? We need meter per second, right? The third one is delta x is equal to x minus x naught, that is 3.01 minus 3, that is equal to 0.001. Delta y is equal to, how do you find delta y? Delta y will be, right? So delta y, you can find it as f of 3.01 minus f of 3, which is equal to 2 into 3.01 square minus 2 into 3 square. And when you calculate it out, you get it to be 12.02 meter per second. So that's how we end up with these solutions. Okay, so we found out how we can deal with average velocity, right? So we have to determine instantaneous velocity, okay, and with accuracy. So how we do is, we know that it's delta x is actually a change, the difference of the time difference, right? So if that time difference is very very small, that means it is going towards an instant. Instant means just like, just a point, right? So as the accuracy, as we need accuracy more, we have to say that this delta x will be made very smaller. Okay, the exact velocity may be described as the number nu. It is called nu. The term here is called nu. It is also an alphabet which is not an English alphabet. You have to find it out from which language is this. No, which delta y by delta x approximates as delta x becomes very small, right? So this delta y by delta x is approaching a value, and we are calling that value as nu, okay, when delta x is tending to 0, right? So when we were dealing with the earlier example,
ഈ എക്സാമ്പിളിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.01 റൈറ്റ്. അപ്പം ഈ 0.01 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോയുടെ വളരെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോയുടെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിലേക്ക് അടുക്കും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി, ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 12ലേക്കായിരിക്കാം അടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ലേറ്റർ ആസ് വി മൂവ് ഓൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് മൂവിങ് ക്ലോസർ ടു സീറോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്മോൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആകും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിങ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് മാത്സ് ക്ലാസ്സസിൽ. അപ്പോൾ വി വിൽ സീ ഹൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെയിം ബസ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ബസ്സിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ആ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് 2x² ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2x² മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അറ്റ് ടൈം എക്സ്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞ ബസ്സിൻ്റെ 3 സെക്കൻഡ്സിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ 2. സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ആദ്യമേ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി വാല്യൂ ആയിട്ട് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, so we have to calculate average velocity for a time interval delta x. Okay, starting at the time x naught is equal to 3. അപ്പോൾ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് x naught is equal to 3 ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് x naught പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്, അതായത് 3 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് നോട്ടിന് പകരം 3 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 3 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x² അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 3 സ്ക്വയർ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 3 സ്ക്വയർ 9 പ്ലസ് 2 into 3 into delta x, 6 delta x plus delta x the whole square minus 2 into 9 divided by delta x. That is equal to 18 plus 12 delta x plus 2 into delta x the whole square minus 2 into 9, that is 18. So we know that this 18 and this 18, they will give 0, and we are getting 12 delta x plus 2 delta x the whole square divided by delta x. Okay, so we can take the delta x out and cancel them out.
That means we get 12 plus 2 delta x. So if we make this delta x become very very small, as we said earlier, അല്ലെ, അപ്പോൾ ഈ 2 delta x എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ എക്സ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കില്ലേ, അല്ലേ? അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.00000001 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ചെറുതാണ്, 0.00000002, അല്ലേ? അതും വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 പ്ലസ് 2 ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ, വെരി സ്മോൾ, വിൽ മേക്ക് 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വെരി സ്മോൾ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു 12. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗസ് ചെയ്ത കാര്യം. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കിട്ടിയത് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൊത്തമായി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. കാരണം ഇപ്പോൾ ചില കേസുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റിംഗ് ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബി നിയറിങ് സീറോയിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടും. ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈയും സീറോയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടും സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 0/0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തും. അത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയില്ല 0/0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്ത പോലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാം. ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ആൻഡ് വി ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഈ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്തത്? കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ അവസാനം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലേ? അതിനുശേഷം സിംപ്ലിഫൈ യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ, ക്യാൻസലിംഗ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഫ്രം ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ wherever there is possibility. Then find the number which is approximated by delta y by delta x when this delta x is very very small. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി is calculated, and that is denoted as maybe you can denote it as small v. If you have any confusion, you don't need to call it nu, you can call it v, small v. Okay. The next example is, suppose the position of a bus at time x is equal to a function y is equal to 3x square plus 8x for x strictly greater than 0 is given. We have to find instantaneous velocity at an arbitrary positive time x naught, and we have to find what time is the instantaneous velocity, 11 meters per second. സോ ഇതും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, എക്സാമ്പിൾ 2 ചെയ്ത പോലെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ?
ഇവിടെ നേരത്തെ നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് 3 ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന എക്സ് നോട്ടിന് പകരം നമ്മൾ 3ക്ക് പകരം എക്സ് നോട്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കാണുന്നു. ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ലേ. ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എക്സിന് പകരം എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ബ്രേസസ് ഒക്കെ തുറക്കുക. എന്നിട്ട് ക്യാൻസലാക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം ക്യാൻസലാക്കുക. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് 6x0 പ്ലസ് 8 പ്ലസ് 3 ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ, അതായത് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ 3 ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ചെറുതാകും, അതായത് സീറോയിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ക്ലോസ് ടു 6x0 പ്ലസ് 8. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി, വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് സ്മോൾ വി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6x0 പ്ലസ് 8 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ആൻഡ് വി ആർ ഡിനോട്ടിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x0 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടി, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി 6x0 പ്ലസ് 8. ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഇസ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി 11 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ആ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി 11 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുന്ന x0 കണ്ടുപിടിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. So we know that 6x0 plus 8 is equal to 11. That means 6x0 is equal to 11 minus 8, which is equal to 3. That means x0 is equal to 3 by 6, or that is equal to 1 by 2 seconds. So അതാണ് നമ്മുടെ P. So നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും ഐഡിയ ആയി. ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is actually the first part of this section. Please go through the video and make sure that you write down your lecture notes, and you have to submit those lecture notes as class works. So thank you.